visi guru AYU, mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuisyen Akademi YouTuber Usaha E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita mulakan kelas, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Untuk yang bukan Islam, bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Okey, baik. Apa khabar adik-adik semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan juga bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya adik semua dah tak sabarlah untuk meneruskan kelas kita kerana kita dah menghampiri untuk peperiksaan pertengahan tahun. Okey, jadi mungkin esok sekolah Cikgu Hasnitah esok kan? Saya punya minggu depan juga. Betul. Hari Selasa bermula. Okey, jadi cikgu perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu Nur Izian binti Saleh dari SMK Teluk Parlimen Garang, Selangor. Boleh panggil Cikgu Izian selaku control host dan juga moderator pada petang ini. Okey, pada petang ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Hasnitah. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hasnitah. Nama beliau adalah Hasnitah binti Andi Mario dari SMK Bagan Jaya, Butterworth, Pulau Pinang. Kita akan mempelajari mata pelajaran Fizik tingkatan 5 dengan tajuk 33 Man-Made Satellite ataupun satelit buatan manusia. Kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Selain itu, kita berdua saja berdua saja untuk dikonti ini. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan kelas, cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar cemerlang dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okay, link e-sijil akan diberikan pada hujung siaran nanti. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas tamat. Link e-sijil hanya dapat diisi dengan email e-didik, MOE, MyGuru dan Mejawi sahaja. Okey, jadi tanpa lengah masa, cikgu harapkan semua sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah. InsyaAllah moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Hasnitah. Okey, terima kasih sahabat saya Cikgu Izian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang semua di mana jua anda berada. Cikgu doakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Okey, kalau anda boleh dengar cikgu, boleh respon tak dekat live chat tu? Dengar cikgu. Ataupun boleh dengar dengan jelas, boleh tak type dekat live chat. Clear teacher sebelum kita mula. Okey, sebelum tu cikgu nak beritahu, cikgu ada kongsikan slide yang akan cikgu sampaikan petang ini. Anda boleh klik pada link, pada pin message, boleh muat turun dan boleh cetak keluarlah nota ini. So nota ini dalam dua bahasa. So yang kelas DLP ataupun yang bukan kelas DLP boleh menggunakan sebagai bahan bantu ulang kaji anda lah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini bermanfaat buat semua. Okay, so tanpa buang masa kita teruslah kepada kelas kita. So our topic today is 3.3 Man-Made Satellite. So this is the final content standard in this chapter. Okay, untuk itu sebelum tu cikgu nak beritahu dahulu pada minggu ini
Kita ada 2 kelas seperti biasa. Jumaat lepas telah berlangsung kelas tingkatan 5 telah disampaikan oleh Teacher Selin dan Nordin. Tajuk dia daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Jadi siapa yang terlepas kelas ni jangan risau, anda boleh tonton semula ulangnya di channel Teacher Linda pada pautan yang samalah. Okay. Dan cikgu juga mohon maaf Jumaat lepas kita tak dapat sediakan sijil di atas sedikit masalah teknikal. Tapi insyaAllah petang ni kita akan ada sijil lah kepada semua yang sertai kelas kita pada petang ini. Okey, dan ini adalah barisan guru-guru sukarelawan panitia fizik di Akademi YouTuber. Barisan guru inilah yang telah banyak membantu cikgu untuk menjalankan kelas tuition percuma secara langsung dan juga menerbitkan video-video PDPC untuk anda. Jadi semoga apa yang kami terbitkan ini bermanfaatlah dan boleh membantu anda untuk memahami fizik dengan lebih baik. Okay, dan kita juga ada satu apps ya Cikgu Izian yang kita panggil sebagai apps Akademi YouTuber yang guru-guru dan pelajar bolehlah download daripada Google Play Store. Kalau pengguna Android setakat ni kita ada untuk Android, Apple kita sedang usahakanlah. Okay, boleh muat turun dari Google Play. Apps dia ringan saja so dia tak memberatkanlah handphone anda. So dalam ni ada sekarang ni kita ada lebih daripada 24,000 video PDPC. Okay, yang merangkumi daripada prasekolah sampailah ke pra-universiti. Dan untuk fizik kita ada video untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang kita susun ikut bab, sama ada untuk bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Cuma kita belum ada bab yang belum lengkap lagi dan kita dari semasa ke semasa insya-Allah akan cuba melengkapkan playlist tersebut. Okey, jadi students, without further ado, okay, let us begin our discussion today on 3.3 man-made satellite. Okay, cikgu akan sampaikan dalam dua bahasa. So anda boleh respon pada live chat soalan-soalan yang akan kita lihat nanti, and also you may share your question if you have anything to ask. InsyaAllah cikgu dan cikgu Izian akan cuba menjawab. Okay, if you look at this situation, where can we see this? So this is what happened in the International Space Station. Ini adalah keadaan di stesen angkasa antarabangsa. Okay. So what is the purpose of this station, students? Apa yang mereka buat dekat stesen ni? Ini adalah petugas-petugas di stesen lah, terdiri daripada angkasawan dan juga saintis, teknologis angkasa lepas. Okay, so they are doing a lot of research, study on space technology, more on space technology, and also observation on the Earth from the outer space. Okay, so students, actually we can spot this ISS by using ISS tracker. Mereka sebenarnya kan Cikgu Izian boleh download satu apps dekat handphone tu. Dia ada apps ISS tracker. So anda boleh tengok di mana kedudukan ISS pada masa ini. Sometimes it is ISS ni kalau kena pada masanya kita boleh nampak dengan mata kasar sebab dia tak ada terjauh-jauh daripada permukaan bumi. Dia kalau dia kita boleh tengok yang real. Kalau dia lalu atas Malaysia, mungkin kita boleh nampak pada masa tu. Dia kedudukan yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okay, so ini adalah satu lagi contoh, another example of satellite. This is Malaysian satellite using for telecommunication. Miasat, mungkin anda pernah dengar. Kita ada banyak lagi satellite, a lot of more satellite. So this is one of it, Miasat. Okay, so Miasat ini yang ni kita tak boleh tengok sebab dia terlalu jauh daripada atmosfera bumi. Nanti kita lihat kedudukan dia. And student, this is our first space explorer. Kita panggil juga angkasawan lah, Dr. Syed Muzaffar Shah. I believe most of you know this figure. Okay, then if you compare, this is the position of ISS and Miasat from the center of the Earth. ISS ni dia 408 kilometer daripada permukaan bumi. Okay. Kalau Miasat ni dia sangat jauh, 35,786 kilometer. So very far away from. So there's no possibility we can see with our bare eyes. Okay, Miasat ni memang tak boleh nampak sebab dia sangat jauh. But ISS ni
sometimes we can see with our naked eyes if it pass through exactly above Malaysia. Memang boleh lihat Okay then students. Okay, so talking about man-made satellite. So this is our first learning standard. Okay, so each and every one of you must know how to describe how an orbit of a satellite is maintained at a specific height by setting the necessary satellite velocity. Okay, kita nak terangkan bagaimana orbit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan halaju satelit yang sesuai. So how do they determine which velocity is suitable for that satellite? Actually, they do by calculation. Ada pengiraan dia macam mana nak tentukan halaju satelit yang sesuai dengan kedudukan orbit. Okay, then. Okay, so if you look at this first activity, actually you can find this in your textbook. Okay, on how to determine the linear speed of a satellite. Okay, what is linear speed? Apa tu halaju linear? Siapa tahu jawapan boleh type dekat live chat. So if you look at this GIF, so linear speed is the velocity or the speed, the uniform speed when the satellite moving in its orbit. Adalah halaju tetap apabila sesuatu satelit bergerak di dalam orbit yang tertentu. Itu masuk halaju linear. Okay, and if you look at this example, this is our Earth, and there are a few sign them R, F, and M there. Okay, so you can see we have a diagram of mass there, and also we have a satellite. So this satellite now is orbiting the Earth. Okay, anda nampak satellite ni dia sedang mengorbit bumi. Capital M is refer to mass of Earth. Okay, and small f refer to the mass of the satellite. Okay, while we have R there is the radius of orbit of satellite. Can mean the distance from the orbit from the center of the Earth. Okay, and then we have V there. Okay, V is the linear speed of the satellite. Sana V lah, this one. Okay, arah ni. And F ini dia punya gravitational force ataupun centripetal force we learned before in the previous chapter. T here is not shown, T itu orbital period. We are using this in Kepler's law, okay, when we are calculating the orbital period of a satellite. Okay, students, so how to determine linear speed of a satellite? Okay, it is generated from this formula, okay, from the relationship between centripetal force and gravitational force between the sun and the planet. Macam mana kita nak terbitkan formula untuk tapi dalam exam anda jangan risau, formula ini diberi Cikgu Izian. Anda tak perlu terbitkan sendiri. Dia akan diberi. Cuma kita nak belajar how we come up with this formula. Okay, if you remember, this is the formula for centripetal force. Centripetal force ataupun daya memusat. F equal mv squared divide R. Okay, while on the right side, this is the formula for gravitational force between sun and the planet or between Earth and satellite. Okay, gravitational force is G, small g, so it is G mm divide R squared. Okay, so with these two formulas, so we cancel the common factor. Kita masukkan faktor yang sama. So we cancel M at both sides, so do R. So this is what left on the left side. We have V squared. Okay, and this is what left on the right side. We have G M divide R. Okay, so V will be square root of GM divide R. Okay, this is the formula for linear speed. Ini formula untuk halaju linear. Yang bawah sekali ni. Okay, so kita guna formula ini untuk menghitung laju linear untuk sesuatu planet ataupun sesuatu satellite. Okay, so if you want to determine the linear speed of a planet or a satellite, so this is the formula we are using. V equal to square root of Gm divide R. G is the gravitational constant and M is the mass of the Earth. Okay, if you're counting on satellite. Okay, if you're counting for linear speed of a planet, so M should go for mass of the sun. Okay, and R is the orbital radius. Alright, mean the distance from the orbit to the center of the Earth. Okay. Okay, then
students. Okay, let's take a look at the first example, how to apply this formula. Kita uji minda macam mana nak guna formula tadi. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, we have a GPS there. Global Positioning Satellite is orbiting the Earth. Okay, so you have to find the satellite linear speed when it is at the height of 20,200 kilometer from the Earth. Alright. Okay, cuba anda hitung berapa laju linear satellite pada kedudukan 20,200 kilometer daripada permukaan bumi. Okay, so this is the diagram you are given. Alright. Okay, then. So for this question, okay, we use is formula. Okay, before that students, okay, if we go to the previous slide, kalau kita balik kepada gambar yang tadi, okay, what is the difference between these two? Kenapa di sini R, small r, why sini capital R plus H? So actually if you look here for this formula, okay, radius of orbit, okay, this is radius of orbit R, okay. So radius of orbit equal to capital R is the radius of Earth. Okay, so this one is the height of the satellite from the Earth's surface. So to find radius of orbit, we have to plus. Kita kena tambahlah ini jejari bumi, R ini jejari bumi dan H itu merujuk kepada ketinggian satellite daripada permukaan bumi. So if you want to find the orbital radius, so that's why we must add these two. Okay, so I hope you are clear with that. Okay, okay. For example, is given in this figure. Okay, so capital R refer to radius of Earth. Okay, and small r is orbital radius. Okay, so to find R, you must plus capital R plus H. Okay, so this is how we find the orbital radius. Okay, then. Okay, so this is all the information we are given. You are given with R, this is the radius of Earth. Ini jejari bumi. H, this is the height of the satellite from the Earth surface. Ketinggian satellite daripada permukaan bumi. They are give you in km, so we convert into meter. The standard SI unit for height or standard unit for length. And this is mass of Earth. Okay, mass of Earth. And this is the gravitational constant. So we are looking for this V. Okay, so this is the formula we are applying. Ini formula yang kita gunakan. Okay, formula untuk laju linear. So you just do the substitution. The next step, make sure you put them in the correct home. Pastikan anda masukkan gantian di tempat yang betul, and you have to work with your calculator more carefully because we are dealing with a very big number here. Kita main dengan banyak nombor so kesilapan mengira tu sangat tinggi Cikgu Izian kan. Chances untuk silap kira tu ada. So you have to familiar yourself with this kind of question. Kena banyak buat latihan seperti ini supaya anda cekap untuk mengira nombor yang sangat salah banyak. nombor je terus salah. Square root lagi. Betul, dia salah kuasa tu. Square root semua tambah, darab, bagi semua. Habis. Okay. So we come up with this value. Okay students. So can you please check for my answer? Sebelum tu kita ada Mr. P dekat sana Thank you Mr. P for joining us today. Okay, so this is the final answer. Jangan lupa anda kena letakkan jawapan beserta dengan unit. Okay, so our final answer is 3.8713 times 10 to the power of 3 meter per second. Okay, so this is the linear speed of the satellite in example 1. Okay, for the number of decimal places, it is best if you put more. Okay, you put more. Now, you put either 3 or 4 decimal places. Letak 2 tu dah tak selamat dah kan Cikgu Izian sekarang ni. Okay. Dah tak selamat dah. Tak selamat. Kalau dulu kita kata letak 2 kan, sekarang ni 2 pun tak selamat. Kita letaklah 3, 4, 5. 3 paling kurang pun 3 lah. 3, kalau 4, 5, takut tak payah tukar kepada standard form pun tak apa. Tak tukar betul. Okay, you letak dia dalam ribu tak apalah.
Tak perlu tukar kepada standard form. Letak saja semua yang nombor ada dalam kalkulator tu, letak semua. Tak ada masalah. Unit jangan Okey, lupa. tapi unit jangan lupa. Yang penting kita nak unit di belakang tu. Okey. Next. Okay, students. So I hope you're clear with example 1, how to determine linear speed of a satellite by using the formula. Okay. Okay, then students, this is another question. If you notice, there are a few questions in the past year trial asking about this. Ada beberapa soalan percubaan tahun lepas, dia tanya apa jadi pada satellite sekiranya laju linear kurang daripada laju linear yang sepatutnya. Tapi cikgu tak ingat soalan trial negeri mana. Cikgu ingat dulu, tapi ada cikgu pernah baca soalan ni. Okay, so what do you think will happen to the satellite if the linear speed is less or more than the required linear speed? So we have two situations here. First, what happened when the linear speed is less than the exact amount, and what happened if it is more than what is the supposed amount? Okay, kita ada Melanie di sana, kita juga ada Cikgu Yani. Cikgu Yani tu Cikgu Izian kot. Kita ada Melanie di sana. Hello, welcome to our class, Melanie. Okay, so the first answer refers to when the linear speed is less than the required linear speed. Okay, the satellite will fall to a lower orbit and continue to revolve towards the Earth until it enters the atmosphere. So kalau satelit tu bergerak dengan laju linear yang kurang daripada laju linear yang sepatutnya, so dia akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Ini soalan SPM tahun lepas, betul tak Cikgu Izian? Betul. Soalan SPM, soalan Ada trial pun banyak macam keluar. saya pernah baca soalan ni. Ada kan? Betul. Soalan trial, soalan SPM dia keluar. So satellite akan jatuh. Cuma SPM tu kalau saya tak silap 3 markah untuk soalan ni, betul kan? 3 markah. Betul, 3 markah. Apa akan jadi? Okey, yang ni, okay, the first one, okay, yang pertama dia akan jatuh ke orbit yang lebih rendah. Lepas tu dia akan terus membesar, akhirnya akan memasuki ruang atmosfera bumi. Okay, and then for the second situation, what will happen if the linear satellite is more than the required linear speed? Apa jadi pula kalau laju linear dia melebihi daripada laju linear yang sepatutnya? So if that happen, the movement of the satellite at a higher linear speed against a resistance will generate heat and causes the satellite to burn. Kalau dia bergerak dengan laju linear yang tinggi, yang melebihi daripada sepatutnya, dia akan bergerak sebab dia bergerak dengan laju tinggi tu dan dia bertentangan dengan rintangan udara. So dia akan menjana haba. Okay, so ini akan menyebabkan suhu satelit meningkat dan akhirnya dia akan terbakar. Okay, so the temperature of the satellite rises. First one, it will generate heat, the temperature rises, and finally the satellite will burn. Okay, so these are the two possibilities might happen if the linear speed is lower or higher than the required linear speed. Okay, so I hope you are clear with that, students. Okay, so that is our first learning standard. Okay, now let us take a look at the second one. Yang kedua, anda kena tahu terangkan apa beza, apa persamaan satelit geopegun dan bukan juga. Okay, what is the you have to know how to compare and contrast geostationary and non-geostationary satellite. Okay, for physics form 5, there are two types of satellite you must know. First one is called as geostationary and another one is called as non-geostationary satellite. Okay, so let us take a look what are the similarities and differences between them. Okay, so first, okay, this is the second activity. Also, you may found in your textbook to compare between geostationary and non-geostationary satellite. Okay, we go to geostationary satellite first. Satellite geopegun. Pegun mean dia tak bergerak. Stationary, not moving. As if it is not moving anyway, but actually it is evolving the Earth. Alright. Okay, so the first characteristic, this satellite move in a special orbit. We name it as geostationary Earth orbit. Dia bergerak dalam orbit khas. Kita panggil dia orbit geopegun bumi. Okay.
Second characteristic, it move around the earth in the same direction, okay, as the direction of the earth rotation on its axis. Dia bergerak mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan arah putaran bumi pada paksinya. Ini pun kalau tak silap cikgu soal SPM tahun lepas juga ni ada tanya ciri-ciri satelit geopegun. Okay. Ada. And the third characteristic ada kan? Betul. Okay, yang ketiga, tempoh orbitnya adalah 24 jam. Sama dengan tempoh putaran bumi. So terms tu anda kena gunakan terms yang betul So the orbital period is 24 hours, same as the period of rotation of the earth. Okay, as you can see in the GIF here. Okay, this is geostationary satellite. Okay, and number 4, it is always above the same geographical location on Earth surface. Dia sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Anda tengok satelit ni, tak kisah dia berpusat, dia sentiasa berada di sana. Okay, contohlah itu Brazil kot sana tu. Dia sentiasa berada di atas Brazil. Itu benua Amerika Selatan tu kalau cikgu tak silap. So, always in the same geographical location on the earth surface. So, you have to remember the characteristic of geostationary satellite. Okay, then this is non-geostationary satellite. Okay, non-geostationary bukan pegun. Maknanya dia sentiasa bergerak lah. Dia tak tetap pada satu kedudukan yang tertentu. Okay, it move randomly everywhere. Okay, so the first one, where is this satellite located? So normally it is located either in a lower or higher orbit than the geostationary Earth orbit. Dia boleh berada di orbit yang lebih rendah ataupun di orbit yang lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Okay, higher or lower than the Earth geostationary orbit. Okay, second, the orbital period is either shorter or longer than 24 hours. Tempoh orbit dia adalah lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam. So if it's on the lower orbit, the orbital period will be less than 24 hours. If it is at the higher orbit than the geostationary, so definitely the orbital period will be longer than 24 hours. Kalau dia di orbit yang lebih rendah daripada orbit geostationary bumi tu, logik lah tempoh orbit dia tu lebih pendek daripada 24 jam. Kalau dia berada di orbit yang lebih tinggi daripada orbit geostationary, means dia punya tempoh orbit itu adalah lebih panjang daripada 24 jam. Okay, and third, it is above different geographical location at different time. Dia berada pada kedudukan geografi yang tak tetap, berbeza. Saat-saat dia ada atas Malaysia, 5 minit lepas tu dia berada di atas Italy. And then another 10 minutes, another 15 hours, it will be on a different location on Earth. Okay, so I hope you can differentiate clearly between geostationary and non-geostationary satellite. Okay, this is another differences and similarity which I took from your textbook. Anda boleh tengok pada buku teks. Okay, first this is the similarity. Okay, we can determine the linear speed for each satellite using the same formula. Okay, V equal square root of GM divide R. Second, both orbits the Earth. Okay, both satellite orbiting the Earth. That is the similarity. Okay, and then both we can determine the orbital period by using the same equation. So the first three is the similarities. Okay, yang tengah ni dia punya persamaan. Okay, and then on the left side and right side, okay, this is the difference between both as I mentioned just now. Another example you can see there, geostationary satellite is commonly used as communication satellite. Ingat salah satu contoh satelit geopegun adalah satelit komunikasi. Kita gunakan dia sebagai satelit komunikasi. For example, the Miasat satellite I show you earlier. Okay. Meanwhile, example for non-geostationary satellite, it is used to do Earth imaging, to use as a GPS and as a weather forecast. Satellite bukan geopegun ni, kita gunakan dia untuk apa? Untuk yang pertama untuk meramal cuaca.
weather forecast. Yang kedua sebagai GPS, geopositioning satellite. Bila anda guna Waze, bila anda guna Google Map tu, that is geostationary satellite. Satu lagi untuk Earth imaging, pengimajan bumi. Mereka ambil gambar bumi daripada atas. Okay, then this is the example of non-geostationary satellite. Okay, this is all Malaysian satellite. Okay, Tiungsat, Razaksat, Pipit, ISS ini international satellite. Alright. Okay, so from this double bubble map, so I hope you can see differently the similarities and the differences between geostationary and non-geostationary satellite. Okay, students. Kalau ambil science stream, tak ada sains kan cikgu? Melanie ada tanya tu. Betul lah. Kalau sekarang kita tak panggil science stream, kita panggil dia aliran STEM. Kita panggil aliran STEM. Kita ada aliran STEM A, aliran STEM B, aliran STEM C. Saya okey ke? Saya sangkut. Keluar bersiniat ke apa ni? Saya ada. Okey. Loading kot. Okey. Nak rehat dulu ya. Nampak tak slide saya? Nampak. Nampak. Lag punya Okey. Cikgu Sita boleh dengar saya? Okey, tak apa. Cikgu Sita terkeluar. Kita rehat dulu Adik-adik jangan ke mana-mana Kita akan kembali sebentar lagi. Okey, kembali kita bersama-sama dengan Cikgu Izian dan juga Cikgu Hasnitah. Okey, jadi tanpa mengira masa, Cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Hasnitah. Okey, terima kasih Cikgu Izian. Maaf tadi cikgu terkeluar sekejap kot daripada StreamYard. Minta maaf ada gangguan talian tadi sebentar sini. Tapi tak mengapa, kita sambung. Tadi ada soalan Melanie betul. Kalau Fizik, Kimia, Bio tu untuk inilah kelas sains lah. Cuma sekarang kita tak panggil lah dia aliran sains. Kita panggil aliran STEM. Dia ada STEM A, STEM B, STEM C. Okay. Tapi sains tu untuk yang tak ambil fizik, kimia, bio lah. Anda belajar kod dia 1511. Dalam tu ada sedikit bio, ada sedikit kimia, ada sedikit fizik. Okey, Melanie kelas mana? Boleh kongsi tak? Mana ni kelas ambil fizik, kimia, bio ke? Form 3. Okey. Tanya dulu. Okay, so, mungkin ni minat nak ambil lah ni tahun depan. Mungkin. Okay, tak apa. Thank you for joining us. Okay, so kita pergilah kepada standard pembelajaran yang ketiga. Okay student, for our third learning standard,
So it is the conceptualized escape velocity. Okay, just now we discussed about linear velocity. Okay, the uniform velocity when a satellite orbiting the Earth, or the uniform velocity when any planet orbiting the Sun. Okay, so what about escape velocity? Apa itu laju lepas? Kita tengok dekat sini. Okay, so this is the definition for escape velocity. It is the minimum velocity. The keyword is minimum velocity needed by an object on the surface of the earth to overcome gravitational force and escape to the outer space. So, laju minimum yang diperlukan oleh objek pada permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. So dia punya definition tu kena tulis dengan jelas lah. Minimum velocity, overcome gravitational force, escape to outer space. Keyword dia laju minimum, mengatasi daya graviti, terlepas ke angkasa lepas. Okay, then how do this object achieve this linear velocity? Achieve this escape velocity? It is achieved when the minimum kinetic energy is able to overcome the gravitational potential energy. Apabila tenaga kinetik minimum yang kita bekalkan kepada objek, dia dapat mengatasi tenaga kupaian graviti, maka dia akan capailah laju lepas tersebut. Okay, so this is the formula on how to calculate escape velocity. So it is derived from these two type of energy. Kinetic energy is the energy possessed by any moving object. Okay, apa-apa yang bergerak, mereka mesti ada tenaga kinetik. And this gravitational potential energy is the energy possessed by an object depend on its position from the Earth's surface. Tenaga keupayaan graviti adalah tenaga yang dimiliki oleh objek bergantung kepada kedudukan dia daripada permukaan bumi. So this is the equation for kinetic energy, half mv squared, and potential energy as given in this diagram. If you look there, okay, this is potential energy U. Okay, negative GMM divide R. Okay, so if we, what happened when the minimum kinetic energy plus, okay, gravitational potential energy equal to 0. Okay, this is referred to principle of conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga lah kalau anda ingat. Okay, so this is the kinetic energy plus with the potential energy. So when we bring potential energy to the right side, okay, and we cancel the common factor, kita masukkan faktor yang sama. Okay, then finally we have left V equal square root of 2gm divide R. Ini adalah formula untuk laju lepas. V sama dengan punca kuasa 2 gm bahagi dengan R. Okay, V refers to escape velocity, G ini gravitational constant, M mass of the earth, and R orbital radius. Right, so beza dia linear, laju linear dia tak ada 2 dekat depan. Okay, untuk laju lepas dia ada 2. Okay, for linear velocity you only have square root of gm divide R. And for escape velocity, we have square root of 2gm divide R. So jangan tertukar formula lah semasa anda selesaikan masalah. But you don't have to worry, both formula is given in the formula list for paper 1 and paper 2. Dia bagi, tak perlu susah-susah nak hafal. Okay, then how to apply this formula? Let us take a look a few exercises. Okay, first, you have to find the escape velocity from the earth. Okay, student, hitung laju lepas bagi bumi. Okay, so this is the given information. R is the radius of earth. Okay, M is the mass of earth, and G ini gravitational constant. Okay, so this is the formula for escape velocity. V equal to square root of 2gm divide R. So we do the substitution. Okay, and we come out with 1.1181 times 10 power of 4 meter per second. Okay,
Kalau tulis penuh lebih kurang 11,000 lah, 11,181 meter per saat. Okey, itu secara hitungan lah. Okay. So hal laju ni sama tak? Anything that move out from the earth will have this same escape velocity. Apa-apa objek daripada bumi ini adalah hal laju lepas yang perlu diatasi kalau mereka nak keluar ke angkasa lepas. Okay. It means if they move below than this velocity, they will remain at the earth atmosphere. Kalau objek tu bergerak di bawah daripada nilai ini, dia akan berlega-lega di sekitar atmosfera saja. Dia tak akan terlepas ke angkasa lepas. Okay, then students, let's take a look on the second. Okay, this is the situation on related to escape velocity. Number one, why around it? Kenapa kita punya udara tidak terlepas ke angkasa lepas? Okay, our atmosphere multiple layer. Okay, and why the air maintain around the atmosphere, dia tak terlepas ke udara. Okay, dia tak terlepas ke angkasa lepas. Okay, this is the reason. Okay, first, this is the theoretical value, 11,200. Tadi kita kira 11,000 berapa? 181, lebih kurang lah. Kalau kita bundakan dapat 11,200. Okay, this is the escape velocity from the earth. Okay, it means any object that means to move to the outer space, they must overcome this velocity. Apa-apa objek yang nak keluar ke angkasa lepas, mereka kena atasi hal laju lepas ni, 11,200. Okay, what about our moving air? Udara kita sentiasa bergerak. Okay, what is the velocity of moving air? Air is moved, the molecule in the atmosphere move at average linear speed of 500 meter per second. So this is much lower compared to the escape velocity from the earth. Hal laju molekul dalam atmosfera bergerak dengan purata 500 meter per saat saja. Sangat-sangat rendah lah daripada hal laju lepas. Sebab tu dia maintain dalam atmosfera. Dia takkan terlepas ke angkasa lepas. Okay. Okay, molekul ni bergerak rawat, tidak terlepas lah, so it remain in the atmosphere just above the earth. Okay, so you understand now why the earth can maintain a layer of atmosphere around it. Okay, because this reason. Okay, the linear velocity is much lower, 500 meter per second compared to the escape velocity from earth, 11,200 meter per second. Okay, next. Why commercial aircraft cannot escape into outer space? Kenapa kapal terbang tu, dia kata kapal terbang komersial, dia tak boleh terlepas ke angkasa lepas. Okay, so this is the reason commercial aircraft can fly at a linear speed of 250 meter per second only. Ini laju linear kapal terbang komersial yang kita naik tu lah, AirAsia ke, Mars ke, My Airline ke, ini dia punya purata lah, laju linear 250 saja, sangat-sangat rendah kalau nak banding dengan hal laju lepas, very much lower compared to the earth escape velocity. So it only flies around the atmosphere. Okay, same goes to fighter jet. Okay, even though we see fighter jet move very fast compared to commercial aircraft, but still their supersonic linear speed only up to 2,200 meter per second only. Still much lower compared to the earth escape velocity. Jet pejuang walaupun sangat laju, supersonic pun sampai 2,220 meter per saat. Sangat-sangat jauh lah kalau nak banding dengan 11,200 hal laju lepas daripada permukaan bumi. Okay, so both linear speed are lower than escape velocity from the earth. That's why they only operate around the atmosphere. So anda boleh tengoklah reason dia. Okay, then students, okay, now how we can send a rocket? Okay, how rocket can achieve escape velocity from the earth and send the spacecraft into this outer space. Okay, sekarang macam mana kita nak atasi hal laju lepas tu 11,200 tu supaya kita boleh hantar
Satellite ke luar angkasa menggunakan roket. Roket ini sebenarnya adalah pelancar kepada satellite. How the satellite can be there? We send the satellite there using the rocket launcher. So roket tu dia fungsi dia sebagai pelancar as the satellite launcher. Okay, so this is what it require. The launching of rocket require very huge quantity of fuel. So to produce high thrust, enable the rocket to achieve escape velocity of the Earth. So it can send the spacecraft into outer space. Kalau kita lihat pelancaran roket ni, sangat banyaklah bahan api yang digunakan untuk pembakaran. So dia akan menghasilkan kuasa lejang yang sangat tinggi lah. Okay. So roket tu dia akan mencapai halaju lepas dari bumi dan dia akan menghantarlah kapal angkasa ke angkasa lepas. Okay, so selalunya dia akan dapat atasan bahan api yang besar. From the combustion occur inside the engine, so it produce greater downward force. So as an effect, the rocket will move upward, okay, or forward with a bigger thrust or upward force. Okay, so ini jawapan dia lah. Okay, then the most important part to solve any problem involving escape velocity for rocket from the Earth surface, Moon surface, Mars surface and the Sun surface. Okay, so kita bukan nak selesaikan saja daripada permukaan bumi, but mana-mana planet dalam sistem suria. Okay, so let us take a look at this animation. Okay, this is the planet in our solar system, and each planet has a different escape velocity compared to another. For example, Mercury. Okay, the unit here is given mile per hour. Okay, Mercury 9,500 mile per hour. For Venus, it is more, 23,175 mile per hour. For Earth, this is in unit mile per hour. If in meter per second, 11,200. For Mars, okay, 11,250. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, you may see as well. Mana yang halaju lepas dia paling tinggi? If you compare, halaju lepas paling tinggi adalah dari Jupiter, daripada planet Jupiter. Halaju lepas paling rendah yang mana? If you look from this figure, the planet with the lower escape velocity is this one, Mercury. Okay, Mercury mempunyai halaju lepas yang paling rendah. Okay. Okay then, students. Okay. Okay, if you ask a question, kalau anda ditanya kenapa halaju lepas daripada setiap planet ni berbeza? So what factor affect escape velocity? Can you give the answer? Give 2 factors affect escape velocity from each planet. Jawapannya senang sajalah. Number 1, apa? What is the first one? Mass of the planet. Okay, the first one is the mass of the planet. Second is the orbital radius. Mass of the planet. Second, orbital radius. That is the 2 factor affect escape velocity. Okay, kita cuba hitung. Let us try to do activity 4. Find the escape velocity for each of these planet in a unit meter per second. Kita ada Adinda Basha di sana. Wa'alimah Basha. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi menjenguk konti fizik pada petang ini. Lama dah tak bersua muka dengan Ustaz Wa'alimah Basha ni. Okay. Syukran jazilan. Okay, then students, okay, we go back to this question. Okay, for Venus, this is the mass of the planet and this is the radius of Venus. Okay, so how to find escape velocity? You just apply this formula. V equals square root of 2gm divide r. Okay, so you may press your calculator. If you are done, you may share your answer in the in-call messages. Ustazah Alimah Basha, kalau nak cuba kira pun boleh. Ambil saja kalkulator. Jom kita hitung bersama-sama petang ini. Okay, find the escape velocity for Venus, Mars and Jupiter. You are given this information, the mass and radius for each planet.
just apply this formula. V, we are looking for V here. So 2G is given here, gravitational constant 6.67 times 10 negative 11. Okay. Okay, the first one. Okay, I show you the answer for first one. Later you can compare your answer with mine. For Venus, it is 1.0362 times 10⁴ meter per second. Okay, and for Mars, it is 5. Okay, 5.0189 times 10⁵. And it goes for 6.0217 times 10⁴ for Jupiter, right? Okay, so we can find using this formula when you are given these two information, mass and radius. So this is what I asked you just now. What are the two factors affect escape velocity of a planet? So the answer is mass and radius of planet. Okay, mass and radius of planet. Okay, next, students. Okay, second question. Okay, you are given this table, shows two planet. Moon is a natural satellite semula jadi, and Sun is the center of our solar system, pusat sistem suria kita. Okay, this is the mass for both and the radius for both respectively. Okay, first you are asked to find the gravitational acceleration for Moon and the Sun. Second, find the escape velocity from the Moon and from the Sun. Okay, student, do you remember how to find gravitational acceleration? Okay, this is the formula for gravitational acceleration. We learned in the previous topic with Mr. Peh before. Okay, if you missed those classes, don't worry, you can watch back as Mr. Peh channel. Boleh tonton semula kelas 3.1, 3.2 di channel Mr. Peh lah. Okay, so this is the formula G, gravitational acceleration equal to Gm divide R squared. So for Moon, substitution, so we'll give you 1.619 meter per second squared. Acceleration, meter per second squared. While for the Sun, okay, this is the mass of the Sun. This is the radius. Don't forget the squared. Jangan lupa kuasa dua kan, radius. Okay, so you will end up with 274.006 meter per second squared. Okay, so if you compare which planet has a greater gravitational acceleration, so definitely the answer is the Sun. Okay, Moon has lower gravitational acceleration compared to the Sun. Okay, next question. Okay, now find escape velocity from the Moon and from the Sun. Hitung halaju lepas dari bulan dan dari matahari. Okay, this is the formula we apply. V equals square root of 2gm divide R. Right? Substitution for the Moon. So the escape velocity is 2.3738 times 10⁵ meter per second. Okay, means if you want to escape from the Moon surface, you must achieve, okay, or overcome this escape velocity. Okay, and for Sun, it is 6.1759 times 10 to the power of 5 meter per second. Okay, escape velocity. Again, you can compare. So here, Moon has a lower escape velocity compared to the Sun. Bulan mempunyai halaju lepas yang lebih rendah berbanding matahari. So semua main dengan formula saja, Cikgu Izian formula sekali lagi tak perlu hafal, it will given in the formula list. Okay, now third question. Discuss whether the escape velocity from the Earth for spacecraft Y of this mass 1500 is different from another spacecraft Z with mass 2000 kg. Dia tanya, adakah halaju lepas daripada bumi untuk kapal angkasa Y dengan jisim 1500 berbeza dengan halaju lepas kapal angkasa Z yang berjisim 2000 kg.
dia punya soalan, daripada permukaan bumi. So jawapan dia tidaklah. Okay. Jawapannya hal laju lepas dia sama. Apa-apa yang nak keluar daripada angkasa, daripada bumi, dia kena capai hal laju lepas 11,200 meter per saat. So it doesn't matter the mass or the size, any object that need to move to the outer space from the Earth's surface must achieve or must overcome the linear escape velocity of 11,200. So jawapan dia mass of satellite does not affect the escape velocity. So anda boleh tambah di sana tu, okay, sebab dia kata discuss whether it's different. So the answer is the escape velocity is the same. Hal laju lepas untuk kapal angkasa Y dan Z daripada bumi adalah sama, okay, iaitu 11,200. Kerana apa? So maksudnya di sini jisim itu tidak mempengaruhi hal laju lepas. Jisim objek tak mempengaruhi hal laju lepas daripada bumi. Okay, I repeat. So you may answer the escape velocity for spacecraft X, for spacecraft Y and Z from the Earth is equal or the same. Okay. Second answer, you may say mass of spacecraft does not affect escape velocity from Earth. Boleh faham dengan jelas dekat situ. Okay, soalan yang keempat. Okay, now you have to find the linear speed. So you can highlight linear speed. Okay, so this is the given information of a Proba 1 satellite which is orbiting the Earth at this height 700 kilometer from the surface. Okay, so this is the formula for linear speed. Okay, so you just do the substitution. G, this is mass of Earth, radius of Earth, and this is the height of the satellite from the Earth surface. So you have to add. Okay, you have to add these two to find the orbital radius. So we will find the answer will be 7.5048 7.5048 times 10⁻³ meter per second. Okay, simple. This is a very direct question. Soalan dia direct saja. Masukkan saja nilai yang betul. Okay, then student, I think we have come to our last question today, final question for today. Let us take a look at one example of trial question last year. Kita ambil satu contoh daripada percubaan negeri 9 Cikgu Izian tahun lepas. Tapi cikgu ambil contoh soalan esei lah. Contoh soalan esei 10 markah di bahagian B. Okay, question 9. Okay, B. This essay is on evaluation. Anda kena menilai. Then you have to make selection. Okay, so you are given this diagram. Diagram 9.2 shows a communication satellite. Okay, satellite komunikasi. It shows that there's an antenna and solar cell as well. Ada antenna sana, ada solar cell, cell solar. Okay, so this is the question. They give you this table. It shows characteristic of 4 telecommunication satellite. Okay, we have satellite J, satellite K, satellite L, and satellite M. Okay, with 4 characteristics: the size of the antenna, the type of satellite, number of solar cell, and the mass. Okay, so you can read for J, the size is big, geostationary, more number of solar cell, and the mass 3000 kg. Okay, for K, it has a smaller antenna and type is non-geostationary. Moderate number of solar cell, 2000 kg is the mass of the planet. Okay, for L, big antenna, non-geostationary type, more solar cell, 10,000 kg the mass. And for M, it has a smaller antenna and it is a geostationary, less number of solar cell and mass 6,000 kg. Sorry. So you are assigned to study the characteristic of satellite that is suitable for communication. So you may highlight the purpose.
choose the most suitable satellite and give reason for your choice. So anda diberi 4 pilihan satellite dengan 4 ciri, anda kena tentukan mana satu karakteristik yang sesuai untuk digunakan sebagai satellite komunikasi. Okay. So the first thing, you can build your table. Okay, boleh bentuk satu jadual. On the left side is the characteristic, reason on the right side. Okay, then you write back the characteristic. Okay, talking about size of antenna. So better to be small or better to be large antenna. So the size of antenna we choose. Okay, we choose large size. Large size antenna, or you can write large antenna. Why? Kenapa agaknya kena guna antenna yang besar? Okay, so that it can reflect more wave, supaya dia boleh pantulkan lebih banyak gelombang. Maknanya penerimaan gelombang dia tu lebih baik lah. Boleh terima dan boleh pancar lebih banyak gelombang. Okay, reflect more wave. Okay, second characteristic, type of satellite. Remember, we are choosing for communication satellite. So if you remember the double bubble map I show you just now, communication satellite is example of geostationary satellite. Okay, so the type is geostationary satellite. Satellite geopegun. Okay, this is the reason so that the satellite will be always above the same geographical location on Earth's surface. Or you can also write so that the direction of motion same as the direction of the Earth rotation. Or you can give any reasons on the characteristic of the geostationary satellite. Alright? Okay, then the third characteristic is on the number of solar cell. So, it better to be more. Banyak, bilangan sel solar lebih banyak. Banyak sel solar, more number of solar cell. Okay, why? Okay, so why? So that it can collect more light energy. Okay, so the satellite function based on the solar cell. So the bigger the solar cell, the more energy it can collect for the operation of the satellite. So kumpul lebih banyak tenaga cahaya. Okay, and for the fourth characteristic, mass. Mass of satellite. Better to be big or better to be small. Mana yang lebih baik? Jisim besar ke jisim kecil? Jisim kalau anda lihat dia bagi dalam bentuk nombor. So anda jangan tuliskan nombor. Tuliskan kecil atau besar. Big or small mass. So the mass better to be low or small. Jisim dia rendah ataupun kecil. Kenapa? So the reason is it consume less fuel during launching. Kurang penggunaan bahan api semasa pelancaran. Okay, the reason. Okay, then finally you have to make your selection. Anda kena buat pilihan. Which of the satellite fulfill most or all these characteristics. Satellite yang mana yang memenuhi semua ciri-ciri yang kita pilih tadi. So this is the tips of choosing the best satellite. So we choose satellite J. Satellite J dipilih. Okay, we choose satellite J. Why? Because it has a big size antenna, geostationary satellite, more solar cell and low mass. Kenapa kita pilih J? Sebab dia punya antena lebih besar. Saiz antena besar, satelit geopegun, bilangan sel solar banyak dan juga jisim yang rendah. Okay. So this is example of essay question, allocate 10 marks in section B. Okay, the construct is evaluation, menilai construct. Yeah, anda pilih nilai mana karakter yang sesuai, you give your reason and finally you make your final selection. Cikgu Okay, Hasnitah, so I guess Melani dia tanya all PDF tak ada today. Ya.
Yang ini cikgu baru tambah Melanie. Yang ini sebenarnya saya baru tambah tadi sebelum cikgu mula. Nanti lepas ni you can go back to this video. Cikgu akan kongsi link PDF yang penuh. Okay, yang semua tapi kena tunggu sikit lah, mungkin lewat petang sikit cikgu akan kongsi. Okay, so thank you for asking. Yang ni memang tak ada dalam PDF sebab yang ni cikgu baru tambah saja. Okay. So you can get the full answer PDF copy. Later I will pass another link at the description. Okay, so I guess that's all for today. Cikgu ni alhamdulillah kita telah berjaya lah tamatkan kelas, dan cikgu ucap terima kasih kepada semua. Cikgu serahkan kembali kepada. Okey, terima kasih Cikgu Hasnitah. Okey, alhamdulillah dah selesai kelas kita pada petang ini. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang setia dan cikgu-cikgu juga yang setia bersama kami di dalam kelas pada petang ini dari awal hingga akhir. Jadi sebelum cikgu tamatkan sesi secara langsung, bolehlah tekan butang subscribe ataupun dan aktifkan ikon loceng untuk yang belum subscribe. Dah subscribe, jangan tekan lagi sekali. Okey, sekiranya anda suka bolehlah share, klik like dan share link siaran ni kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk kita sebarkan ilmu. Okey, mungkin esoknya nak exam, boleh share untuk tajuk ni. Awak tak faham ke, boleh share pada kawan-kawan untuk ulang kaji semula tajuk-tajuk bab 3 tingkatan 4. Okey, cikgu dah paparkan link sijil, boleh didapatkan di bahagian chat. Okey, link tersebut akan tamat tempoh dalam setengah jam selepas live ini. Pastikan anda login guna email edik-edik, MOE, MyGuru dan MyJawi. Okey, jadi cikgu nak ucapkan sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak ucapkan selamat menjawab peperiksaan pertengahan tahun. Gunakan sepenuhnya ilmu-ilmu ataupun bahan-bahan yang telah dikongsikan oleh cikgu-cikgu Akademi YouTuber. Kalau tak faham ke, segan nak tanya, boleh PM di Telegram cikgu-cikgu Akademi YouTuber. Okey, Cikgu Hasnitah ada nak tambah lagi ke? Tak ada apalah, cuma macam Cikgu Izan, cikgu nak ucapkan berbanyak terima kasih siapa yang join kelas kita pada petang ini. Mudah-mudahan kalau tak banyak, sedikit membantu anda untuk menghadapi peperiksaan nanti. Cikgu doakan Allah memudahkan semua urusan anak-anak menjawab dan semoga diberikan kejayaan lah dalam peperiksaan. Yang penting usaha. InsyaAllah di akhirnya pasti berjaya. Okey, jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Okey, Assalamualaikum. Bye.